Thank you. My name is Chris Ngao. Divo is my second name. My name is Evelyn Chris, and we are the Ngaos. Well, personally, I'm into business and of course ministry, because we are God's servant as much as we doing business and as much as we are couples. Currently, I'm working in a boutique in town. Our journey is crazy. We met back in 2012. Yeah, and well, from where I was working, she was working in a shop nearby, and so of course nikienda shop and naona mrembo nini, but it never began. Okay, it's like literally sikuwa nafikiria it had to lead into something, so we just met and then tukaanza kuongea. Then of course, as people normally say, wanapelekana coffee. Sisi mimi nilimuinvite church juu tulikuwa naenda morning glory every morning, so I invited her to church, and then from there tukaanza morning glory, and then one thing led to the other, and then of course a day came nikafungua roho, and then well I was interested with the fact that she just was a stranger, but amekubali nimuinvite church. Na tukaenda na tukazidi kuenda, so that is when. But there's something funny, I think, on how we met. After the church service, which used to end at around 7:30, 7:15, 7:30, somewhere there, because we used to report back to work at around 8. We used to go to pass by somewhere, we take coffee or tea, and then tunaenda job. And then from there I think ikaanza kuwa tight, and then from there mambo ikajipa tu. Tulikuwa tunafanya around the same place, so tulikuwa tunakutana tu tunaongea, but first meet my sister. So my sister ni yali ni introduce, cause place yenye alikuwa na work, mimi nilikuwa na work mbali kiasi. So tukaongea, siku moja akani invite church, tukaanza kwenda church, tunatoka church tunakuta tunakunywa kahawa, tunaongea. So mimi nilipenda the fact that kwanza kitu ya kwanza yenye ameniambia, hajaniambia mambo ya ananipenda ama nini, ameni-invite church, cause mimi nilikuwa pia msee mwenye anaenda church, nilikuwa nimeokoka. So nikapenda the fact that anapenda church, anapenda Mungu. So tukaanza kuenda church, tukaendelea kuongea, tukaenda kukubaliana tu. Ilikuwa morning glory every morning, working days, cause tulikuwa tunaamka asubuhi, tuna meet tower around 6, tunaingia church, tunafanya service mpaka around 7:15, 7:30 tunatoka, cause hatukuwa tunaenda mbali na job. So tukitoka hiyo around that time, either tunapitia tunakunywa kahawa, ama kama tumetoka tumechelewa tunaenda to job direct. Haikuwa Sunday. Sasa after kujuana kwenda hiyo morning glory, ndo tulianza kuinviteana church. Kama wako na event naenda kwao, ama kama tuko na event na mwalika, hivyo sasa. Like literally tunaenda to church for 6 months. No business, no idea. Yeah, that's how that has the span it took us before nione now huyu mrembo sasa siyakuwe tu wangu. But remember, I had taken I think 3 years without dating, so I was very, very cautious about dating. Personally, there is no way I could date someone who is not, or that I could, desire to marry someone who we are not of the same faith. Because remember, I've grown as a believer, born again. Then I was very serious with salvation, so I was also very categorical on the matters of who to choose as my wife. But I think by the time I was dating her, nikimkatia, hata sikuwa naona marriage personally. Nilikuwa na feel to this is a good lady to be with, and then one thing led to the other. I said kwamba yetu ilikuwa funny, as much as we used to have the coffees in the morning. Well, I think to some point I was trying to express myself. Ilifika pale nikaanza kujiexpress, but juu unajua lazima uweze kupenda mtu siku ya kwanza. It means that ni kitu gradually imeenda, umeona. So I think mine was not hard. I didn't even take her for coffee. I think I just ordered one night. We used to
kuna najua wajalipa advertisement, kuna sim card fulani ilikuwa inaongea free. Courtesy of, I don't want to say the name, but hiyo ndio ilitusaidia. Nilikuwa napiga story. So hapo of course ndio nimwambia there's something very urgent I think I want us to talk about. Then we met, of course kama kawaida. And nikamwambia mimi hii story lazima ihappen. Yeah, na the good thing hakunipea pressure. Ni kama alikuwa ashaona na akaconfirm. So yetu haikuwa eti tukatiane eti ngojea nitakujibu. You know, it was not an impromptu thing. It was like we had something we had worked on. And I think ukiona mrembo mnaenda naye coffee date every morning. Every morning the whole week. You are go serious. Anajiranga wewe si joker. Nikigrow nimegrow kwa familia ya watu wameokoka. My parents walikuwa wameokoka, so singetamani kuolewa na mtu mwenye hajaokoka because that's my faith, na singetaka kuingiana na watu wenye hawajaokoka, maybe haingekuwa vizuri. That is how I was brought up. Well, how we managed our dating period. You know, first of all, let me put it to attention that we dated for quite years. So we began dating from 2012, somewhere towards the end, middle of the end, somewhere there, up to August. That was 2012. That we found a wedding 2019. So you can imagine a period of 7 years down the line. So we never used to do sherehe or is hang out because of our faith, but hatukuzitaka anyway, si faith ilitukazia. We just used to do the normal dates, of course. Tuliendelea na kwanza na kawa yetu ya kila asubuhi. Sasa tukiwa of course sasa ni tuna mpenzi wake tukapiga, alafu we used to have dinner together, of course in town, because sijai kanyaga kwake for the 7 years, ajai kanyaga kwangu for the 7 years. Yetu tu ilikuwa tu, I think ushailelewa mpaka unaogopa dhambi kama yeah, but there's like a story there. Well, I dated her from 2012 to 2017. Tukaachana for 1 year, right? Yeah. Tena ilifaa tuachane hatuko sana. Because umshaikuwa uko church, so ukienda church unasikia kama conferences, so you must hear God. And you utaki unaangalia, of course kuna a lot of young marriages breaking up. Unashindwa. Mimi nikamuuliza, but ushaisikia God? Akaniambia yeye hajaisikia Mungu. Na mimi mwenyewe nikiangalia sikusikia sauti. That is how I expected to hearing God be. Like a voice coming, a very deep voice inasema, I am the Lord your God. He voice. So that is exactly what was in my mind. So mimi nikamwambia, acha nikuachilie utafute bwana yako, mimi nitafute bibi yangu, because it was out of, I think, of us being over spiritual. You don't know how to interpret the spiritual, things in a spiritual way. So tukaachana. Of course she cried a lot. Sasa haikumbamba by the way, on a very serious note. So tukaachana, and then after unajua ushaikuwa na ile pressure, time ya kumari imefika, because before tuachane tulikuwa sasa nikimuuliza hivyo tulikuwa nimeplan sasa tuanze all the formal way of doing a wedding, tuende kwao nini. So sasa hapo ndio tunaanza kuzana, baadaye ulisikia Mungu. So after that tukaachana. Of course ikaumiza watu wao, because for 6 years kudate, unajua mmejulikana. Really ilikuwa 5 years, ndio? Around 5 years and some months. So now I went, I dated another guy. Yeah, nilienda nikakatia dem fulani. Nilikuwa namsaidia project fulani. Nikaona hapa ndio ile pahali. But I think I was a bit stupid in a way, because I did. Sasa hiyo ndio sikusikia Mungu. And then nikamkatia akaingia box, and then tukaanza kudate, na kuambia tukapanga wedding, nikampeleka kwetu, tukaanza kutafuta set dates, tukaenda tukaona pasi, then my pastor tukaenda tukapanga date ya 8th December ya 2018.
tukapanga hiyo ndio date tuna marry. So of course nimempeleka kwetu na tukapanga mpaka kila kitu, how the dowry will be done. Surprisingly enough, nikienda kwao kama saa 2 on a Wednesday ndio tuliachana. Something happened along the way and we could not continue. So nikapigwa na heartbreak fiti ya 6 months, 6 good months. So after the heartbreak, of course, mimi sasa ni nani? I think I prayed. I even to some point nikaanza kuchukia madem nini. But surprisingly enough, sikuwa tushai kosana na huyu kabisa. Israel nimekwambia tujai kosana. Hiyo time after 2 months hivi ningemsalimia tu hi. But sasa surprisingly enough, the lady I was dating then, she aliniambia kuna insecurity nini anipost. So akaanza kunipost. Sasa juu anaweka kwa timeline yangu Facebook, huyu anaona. To some point I even invited her to my wedding. Yes, you know me, I never thought we can get back again. So when God was speaking to me about her now after the heartbreak time, because I prayed alone, nikamwambia God, God, hawezi kuwa serious. Actually people, even strangers, could tell me, you know the lady you are dating, that is your wife. Naambia hapana. Siwezi rudi pale nilikuwa. Najua kale ka kiburi kwa wanaume. Kuna kaigo fulani. And then one time God spoke to me loudly. But I told God, listen, even don't I do. Like, kuna dem tu fulani rafiki yangu namjua. Na unajua msaezi kukataa, unajuanga tu venye mna relating. So I purpose to go talk to that lady. She's my friend even today. Namheshimu sana. Na honestly, I had no feelings for her. I'm very sorry to her. But I talked to her that, but nikamwambia Mungu, basi kama uko sure ni Eva unataka nioe, nataka kunikatie dem ambao najua hizi nikata. Na kisema yes, basi nitajua hiyo sio wili yako. Ni wili hiyo story ya Eva simrudi. Na kata nitaenda mbio kwa Eva. That's what I did. Nikaenda nikamuita date on a Sunday, tukapiga tukamwambia mimi by the way mimi nakupenda. Na ni kweli sikuwa na hata feeling yote. And I told her, well, nataka kukuoa. And nikamwambia, usinipe answer saizi. Let's give it 2 weeks, sorry. So let's pray. So another 2 Sundays to come ndio alikuwa anipige inaitwaje answer. So hiyo Sunday I remember I went to church. Najaribu ku recover from my heartbreak. It was too loud. Hata kama nimekonda sasa hiyo time. I was seriously thin. So my pastor, I remember she called me on it was a word of wisdom, and she told me, Chris, you have, umekuwa na a very serious heartbreak, and God is giving you a wife. Remember that lady, a friend of mine, was in church then. Hiyo day alikuwa church. So mimi nikajiambia kwa hati yangu, hata God asante, juu ndio day tunaenda kumeet na huyu dem. So hata amesikia God, hakuna kuomba tena. Kumbe dem alisikia kitu kingine. So hata hakungoja tuende date. Hapo nje after church, hi Chris, we were to meet today. Yeah, nikamwambia nilikuwa najua iko ndani. Akaniambia, God has spoken about you, that God is giving you a wife. Please, it's not me. Sasa nikashindwa, now what is this? So nikaenda na stress, nikaenda nikalala, nikaamka 5. Walikuwa zaniamsha, akanikumbusha what you told God. Sasa nikakumbuka ndiambia God, akisema no, I'll go back to Eva. Saa hiyo nilichukua simu, nikamcall, ni aje long time. Can we have coffee? And that's how we got back, but it wasn't easy. Tulipiga coffee kama 6. Na ile alinikubali, alikuwa amekataa kukaa. Mpaka nilihitaji backup. I know my sister, unajua alikuwa anajua relationship yetu. Nikamwambia sister yangu, juu alikuwa anajua what I'm doing, nikamwambia now mimi nataka kurudi kwa Eva. I don't know how it will be. Eva akataa. Mimi nikamwambia my sister, we mrembo amekataa saa kuja hii date na mimi najua hii ndio date ile nimejihami. Aliniambia yeye aone aje akuja juu haizi nikubali. Yeah, alikuwa amechoka na yeye, na imagine nimemexpose, hata hizi ndio vitu alikuwa ananiambia. Ukitanga huko, you know what were you expecting to come back to me? It was just but I understand her from honestly that point. So yeah, and then akanikubali. Maisa akampigia ngambia, unaongea na Chris, I think ni kama alisikia anihurumie tu. But that was a day that she said yes, and from then nikampromise. Juu fear yake ilikuwa ni break up tena.
the time was moving, of course. You know, after every day we are growing old. And then from there akanikubali, nikampromise that after in the next 2 months niko kwenu, after another 3-4 months tuko dowry, after another one tuko, and that's what I did. From then ilikuwa mwezi wa 10 somewhere, ndio. The following year mwezi wa 8 tulikuwa tushafanya harusi. It was that serious. Nilikuwa nimeamua hapo ndio nimepewa chance. Wacha nijitahidi kama mwanaume. That's how the process was. It was tough though. Kwanza nilikuwa hurt sana because hiyo miaka yote tumedate, siku expect kitu kama hiyo. So sasa anakuja ananiambia, hey, unaona hiki kitu haiwezi work. So I'm like, guy, where do I start? Kwanza hiyo mwaka yenye tuliachana tulikuwa tufanye wedding hiyo 2017 August. So January vile ilifika, naona mambo haiendi vizuri. Tunaongea ni kama hatusikizani. Nauliza kwani hii mambo tunaanza lini? Naambiwa hebu ngoja. Nimengoja, so the last minute nakuja kuambiwa hii kitu haiwezi work. So nilitafuta tu a way ya kuongea na wazazi. Nikawaambia kuna vile haijamake hiyo relationship, but tunaamini tu Mungu. So nikawaambia, wakakubali, wakani encourage, wakaniambia I still have time, naweza ngoja Mungu, naweza pata mtu mwingine. So nikaji encourage pia. So nikakaa tu. Chris akienda kudate msichana mwingine, mimi nilikuwa okay, I wasn't getting other men coming to me. Walikuwa wanakuja but sikuona kama kuna mtu anaweza make. So mimi sikukubali anyone. Hivyo nilikuwa deadly. Uliweza yenyewe. That's why. So mi hao watu wengine sikuweza kuwakubali. Nikakaa nikasema acha kwanza ningoje Mungu, nijipe time kwanza ni heal. Cause vitu zingine huwezi rush. Kama nimedate someone for 5 to 6 years, then tumekuja tumeachana, hakuna haja ku rush things. So nikasema acha ningoje Mungu. Wazazi nilienda nikawaeleza, unajua ni mimi niko na right ya ku choose the person I want to spend the rest of my life with. So nilienda nikawaelezea, nikawaambia yule mtu mwenye tu tulikosana tumerudiana. So wazazi wangu uzuri wameokoka, ni watu wanaelewa. So ukiwakalisha chini waeleze, wanaelewa na wanakubaliana na wewe. Cause walikuwa wanamjua, si hawakuwa wanamjua. So kama angekuwa mtu mbaya wangekubali. So wakati niliwaelezea waliniambia tu ni sawa, wamlete nyumbani tuongee. Of course it wasn't easy, but you see I had to prove myself as a man. This is how the process went. It wasn't that easy, but you see now for the dowry thing, personally unajua kama wanaume kuna venye nilikuwa nimejipanga. Sasa hii lazima tufanye ile kitu. Of course sikuwa nimejipanga sana, but of course nilikuwa na kale kaka kiburi kali nimejipanga. Lazima unajua ile kununua msichana, you know. And so nikajipanga, but surprisingly mimi niliishiwa time ya dawa. Ndio tunaanza plans, but mimi niliishiwa because you know planning wazazi, you know I married in Machakos and I come from Makueni. So now there's like a distance bringing the parents from my home. Of course tunaweza kuja peke yake, lazima kuna rent fulani. And of course now working on the logistics, chakula, you know kwetu in our culture, kijana ndio ana provide everything. Actually hata wapishi, you even send your own people to go and cook. Hata kuni, hata maji. If you kama mwezi chota mnunue ama mlipe watu wachote. And so of course that process me ili drain personally. I thought marriage unajua nikiwa na ngiri 30 nimepiga sherehe moja fiti sana uwe. So nikaishiwa with the little I had, but tukapiga dowry ikakubali. I remember it was so amazing.
but nakumbuka wakati nilienda kwao sasa introduction, you know we normally do introduction before you go for dawari. You know our father, you know the dad aliniuliza nampenda sana, aliniuliza kama ni mchezo kama ile ingine. You know, as a man, that is one of the hardest questions. Alafu unaona mwenye anakuuliza, is not your peer, so sasa you cannot just answer. Nikashindwa sana nitasema aje, but nikamwambia hapana, hii ni sure bet, hii tunapanga hapa na kanasonga. That's exactly what I did, and tukapiga dowry. Then after that, of course, we normally do something called pre-wedding in our culture. Unajua kama mzazi wake sasa amekuwa akiitwa na other parents kusaidia watoto wao, naye pia anataka kuitana juu wake pia na you're getting it. Ni kama kurudisha mkono so we did pre-wedding in our home. I also did in my home. Then we did a tea party in town, because you know tumekuwa tukiishi town for the longest. And then harusi sasa ikakaribia, and then from there, of course, we did our wedding. Ilikuwa na changamoto 1,000. Yeah, but somehow we managed it, because I remember the same week ya wedding, my dad got very sick on a Tuesday. Akapelekwa hospitali, akazidiwa, akalazwa. He was seriously sick, so akalazwa, so hatakuja wedding. This is how the proposal went. Honestly, it was funny because first of all, mimi sijakuwa mtu mambo mob nikigrow, so I told my wife then, who was my girlfriend, that mimi sitawahi propose. Hizi ni vitu za dunia. Hizi ni vitu hazi make sense kwa life, unajua. And so when the time came for me to propose, definitely hakuwa anajua naweza mpropose. So we planned this day with her friend. I tried to look for means. Place alikuwa na church, nikatafuta dem moja best yake sana. Tukapangana. Tena okay, sijui kama ni kumdanganya ama ni kutumia tricks. Akamwambia hiyo day yeye alikuwa okay, she was planning for a wedding in the near future then. And then akaambia Eve that yeye amemuita, kama unaona venye ukienda kuona wazazi unaita msichana mwenzako, akamwambia aende ampeleke. And then the meeting will be somewhere in ideally somewhere in the Committee Road. It was just nearby where I was staying. So si tumepanga hiyo place, so now Iva akakam hiyo venue, akabangaizwa. So huyo dem amenisave car dad hiyo siku. Ndio sasa akiona simu yangu, dad anamuuliza umefika wapi nini, you know hivyo vitu. So we used to communicate in our presence. Jararadi. So of course tukapanga ikaivana. So now yeye anangoja, na hiyo day nilikuwa nimemwambia, I think akurada, sijui kama alishikadisha the trick, because nilikuwa nishampigia hiyo saa asubuhi, nikamwambia ni aje, mimi tulikuwa na meeting jioni, nikamwambia tuta meet 6. So katika ile hesabu yangu nilikuwa najua nikimwambia 6 na ameitwa na nyingine na wengine best yake waende meeting at around 2, itakuwa imeingia na atashika. Surprisingly anaambia marafiki zake harakisha wazazi wako juu there is a place I'm going. So mimi naharakishwa. So we comes, and then of course tunaongea na huyo dem, tunafika, and then hiyo asubuhi nampigia simu, namwambia ni aje, hii date yetu nataka uvae hivi na hivi na hivi na hivi. So juu simwambia kitu akatae. So si alivaa tu hivyo, but hakuradanisha kama maybe there is another. Aliniambia tu kuna meeting wanaenda na rafiki yao sijui wapi, and so atakuja later. Mimi ndio iko ndani. So I was tensed. Nilikuwa nimena shake because I had never done a proposal before. Okay, well, ije ni bamba tu. Nilikuwa tunafanya zile za wacha make mrembo a bit proud. Nakwambia ndio ujue hii kitu haikuwa ndani yangu kabisa, hata maua sikuwa nayo. Tulikumbuka maua tukitoka church tukielekea hiyo venue, because I did on a Sunday afternoon. Ndio one of my friends ananiuliza, "Hey Chris, umebai maua?" Namwambia wapi. Surprisingly, juu hakuna matarajio na bamba maua, akaenda super akanibai ile ya plastic. Maisha acheni na hiki kitu, watu waache pressure.
So mimi nimefika pale na I don't even know. Nakwambia nili kneel down. Manze nilipiga magoti nikashindwa hata namwambia nini first of all. People were around there. I had invited my friends from church. And of course several people from our church because we used to she was coming from a different church. Si mimi nikaipiga. Lakini ilikuwa pressure. Hiyo kitu ilinipa pressure sijaiona. Ndio hata the important thing maua sina. Pete manze sitaki kusema nilibaya pesa ngapi. Lakini Mungu ni mwema. Mradi nilimvalisha pete. That's the key thing. Yeah, I bought of course a ring, tukaenda nikamvalisha, ikaweza sana. But she was ilikuwa shock. Ilifika place now the week to the wedding. Actually the week ya wedding of course, sasa my dad akadmitiwa. And then we are there now, mambo imeanza kwenda south because now we had to spend good amount of money on him because ameadmitiwa. Huwezi sema mzaya aumie kule, huwezi mshughulikia. So I traveled all the way to Makindu from Nairobi, tukamsort, tukarudi Nairobi kuendelea na planning. I went actually tulienda usiku with one of my sisters, my elder sister. Tulitoka hapo around 7:30, went all the way to Makindu, tukamuona. And my dad blessed me. I remember he was very shocked because tulifika hospitali saa 6, something I've never seen. Tuliruhusiwa kuingia hospitali saa 6 kuona mgonjwa usiku. We saw him and he blessed us. He was so alikuwa anapenda my wife honestly, because even the time nilimpeleka home, okay, before nimpeleke home tulikuwa anakuja functions zetu home, alafu tunacheza na my sisters, akae amekuja na wao. Akidi mzaini nani? Mimi kama mzee anaweza ona ajua amekaa. Alijuanga hapa kuna maneno. So even the time tunaenda kumindoriza alikuwa ashajua ni yeye. So mzee alikuwa anapenda sana my wife, yani in a way that he just was wishing to see and to come for the wedding. Unfortunately, hakukuja. So of course the time of the wedding, the day of the wedding approached. Mambo mbili, mipango ya manguo, nini. The good thing about it, sisi hatukuwa na pressure. Fundi wangu mwenyewe nimekia suits, alifanya suits on time. Mafundi najua uchoma, lakini my fundi aje. Huyo kawa atakunywa baada ya show. So he made our suits on time. Kila kitu kikakuwa on time. Wakajipima. I think hata mkuza madem, our best couple, they're the ones who actually walishonea madem. Tomasi akaondia madem, I think it was 2 or 3 weeks. 2 weeks to wedding. 2 weeks. 3 weeks. 3 weeks to wedding, nguo zilikuwa ready. So hii kitu ilikuwa imepangwa fiti. Hata nguo zingine sana ni zile maybe watu waangalie wasinone sana before the wedding, And so kwetu si hatukupata challenge when it come to that side. So siku ya kuruhusu of course ikafika. So now the D-day of course ilikuwa na challenge 2-3 because of course weddings manze. Sijui ni maex wanasumbua kwa anga za kiroho. But a wedding, day of wedding, tumepanga fiti. Eva aendewe, aliendewa somewhere at Sukimao in my friend's house. And now, everything was planned on time, very much on time. They left the house at 9, as agreed, to be in church at 10. Na mimi nikakuwa church by 9:30. Shetani hakufurahia hii story. So when they left the house, now driving towards Mombasa Road, ndio sasa we did our wedding in somewhere in town. So hivyo venye wametokea hivi kukuja, kuna ile msafara wa mama, unajua mama ameenda kuimbia bibi harusi. Unajua kuna kale ka utamu kapale. So sasa wakitokea, one of my friends, she was just driving. Hakuwa conversant sana na barabara fiti. So akijoin, after you join, you of course drive kidogo, then you keep right, you make U-turn. Then the express was not there. Ndio mweze kufanya the overpass and stuff. So akushikanisha, aliona watu wamemwacha. So yeye kwa barabara aliingia akaamua kukata straight kwenda ile side nyingine. So she was hit properly by a lorry. So sasa how yao ikaishi. Okay, yani safari ikaishi hapo. The good thing, no one was injured, but the car was seriously damaged. So hao hata hawakukuja harusi. And they were my guardians to me. Nilikuwa actually the day of the wedding nilitoka kwao. They were my walikuwa watu wangu sana. So
huyo hakuja, ajali ya kwanza ikafanyikia, wakabaki hapo the whole day. So when on their way tukawa instruct with the route to take. So wao wakakuja wakaingia another route, traffic. Mpaka saa 7 ikielekea ndio wanafika church. Sita. Watu wamechoka. Ilikuwa ni saa 6. Watu wamechoka. Yaani mpaka karibu nashinda. Hii kitu ina happen. Sasa unaona ile psych, nilifika church 9:30. Hata watu wameniona vile nimevaa mpaka imebo. So unajua kuna pesa tunaambiangu eti mtarudishiwa mkifika one time. Kakitu kananiambia yani hiyo ni pesa yangu imekula maji. Lakini sawa tu, you know, this kind of things, but harusi happen, wakaingia tukapiga wedding, ikaweza sana. It was one of the, you know, nilikuwa najikaza mimi ni mwanaume, siwezi lia kwa harusi mimi, siwezi lia. But wakati manzini niliona ameingia, mimi hata sijui nilianza kusikia tu macho tu tumeanza kwa tuzito. Ilikuwa moment poa sana. Tukaenda tukashikanishwa, kila kitu ikaenda sawa. Tukamaliza nini ya church, tukaenda photo section. After photo section tulikuwa tuna change because reception tulitumia dress code different. So tukaingia reception, tukapiga kila kitu ikakuwa sawa. It was a great day. So mpaka jioni sasa wakati tulimaliza ndio huyo service provider alikuja kaleta maneno hapo, Chris ndio ameshikwa, lazima tumfuate. Na hiyo ni usiku cause tulikuwa tumechelewa. Mama yake gari yenye ilikuwa inawakuja ilichelewa, so hatungetoka ground kama hawajachukuliwa. So tuko hapo tunangoja gari yao. So vile tu I think sijui ni Mungu ama vile tu walienda ndio hao askari walikuja, Chris akachukuliwa. So tukatoka tukamfuata. Ilikuwa mimi na the best couple na sister yake the first born. Huyo hatukuanga tunaachana na yeye. Niliingia station watu wakacheka. Askari wanashindwa form ni gari. Nimeenda na nguo za harusi, anashindwa wanaume kwa form ni gari, you know. But surprisingly those guys were friendly. But la kuniingiza cell, but nipea kiti tukakaa nao hapo. Mahali wana admit watu hapo. Hapo kwa hizo mabasi, unajua. Mimi nikakalia kiti hapo. Tukapiga story, tukingojea wife. Kitu moja na about how we used to, you know, my account. Mimi hata ndio alikuwa anakaa na ATM yangu. Surprisingly enough. Mimi alikuwa anajua account zangu, what is there and what is not there. And so wakatafuta ATM, wakapata, wakaenda wakatoa do. So by the time wanaipata I think ilikuwa saa 7, right? Saa 7 ya usiku. Bado niko ndani. Watu wanajua sasa niko honeymoon mbaya. Mimi sasa hiyo niko sasa tu kuambia wase. Sasa utaambia watu, wewe utaambia watu nini? Tumeshikwa siku ya harusi. So of course wakakuja akanitoa some minutes towards, actually some minutes to 2. Sasa hizo wacha niwaambie ukweli. Nilikuwa nimesota. So ile pesa ilikuwa kwa account. Ndio nilikuwa tuende tulipe hoteli. Alafu tukilipa hoteli, Mungu atusaidie. Nikaambia wife, I think ile pesa nimebaki nayo, we'll just nilikuwa na vita zimekuwa mingi. Nikaambia wife, okay, nika wisdom pia. Nikaambia wife tuende prayer center. Tuende tuombee marriage yetu. Tukaenda tukaona Tuesday saa tuna pesa. Nilikuwa I think nimebaki na kitu kama 2000. Nikaweka mafuta ya dhao. Tukaelekea Kikuyu.
a prayer center called House of Praise. Tukaenda tukaingia prayer center, tukapiga prayer kutoka asubuhi. Tulipray kutoka asubuhi mpaka kitu 5. Nilikuwa nimeambia wife tutapray, yes, but hatuta fast. Tutapiga prayer but we won't fast. So tukaingia mountain, tukapray at around 5 tukaenda kukula supper, ndio sasa turudi kwa mountain na tuendelea kupray. On our way tuliwalk, we just walked, it was just a short distance. I got a call from my best couple. Akanipigia the guy anaitwa Cax, akanipigia akaniambia niaje mko fiti sasa. Walikuwa wameona ile mashida tumeanza. Juu already wao ndio walitupeleka ile hoteli ya Ngao. I think walienda Mungu akaongelesha. Ambia hapa ni kubaya. So he called me akaniambia niaje nimewalipia hoteli full board somewhere. So sijui mtaenda lini Friday. It was on a Tuesday. Nikamwambia hapana hata leo. Sasa hiyo unasikia, yani wewe unapeleka, tunataka tutesekea kwa prayer center kutoka Tuesday mpaka Friday. Tukamwambia, can we go tomorrow? And they said it's okay, let me talk to the manager. So they paid us a 5-star hotel, a full board actually. So mimi nikamwambia wife, maombi imejibiwa, why should we stay in the prayer center? Asubuhi mapema tukaamka, tukashika barabara, tukachukua bypass mpaka hotel. When unaweza shikanisha hotel ni gani, because from Kikuyu we took the bypass all the way. We got to the hotel, we tukaongea manager, tukapata kweli our vouchers are there. Then we entered there. Then my dad, because he was admitted, he called me, kaniambia anataka kuniona urgently. So of course that's on a Wednesday, tuko na siku 3 baada ya kuoana, anataka kuniona urgently. So I was like nikapigia my sister yule atuachanangi, kaniambia niaje mzee amekupigia? Nikamwambia of course yes. Akaniambia yes, amempigia pia, amwambia the same thing. Nikamwambia what do we do? Tuka agree on Thursday morning early we leave to Makindu. He was admitted at Makindu. We planned to go there early in the morning, but something I felt something funny at night. So at around 11-12 I texted her with using my wife's phone. Nikamwambia niaje, mimi sitaweza kuenda, wewe enda, alafu ukishaenda utanipea report. So she even didn't reply back. Of course akaishia, but somewhere along the way aka feel hawezi enda peke yake arudi. So now I had taken my wife, nilikuwa namwambia hiyo Thursday twende Galleria tukunywe coffee. When fika Galleria tukaingia kwa mall, tukashindwa, tukatoka nje tukaenda parking, tukakaa hapo. Nikauliza my sister, mmepata dada aje? Hataki kuongea. So of course she told me it has happened. Nikamwambia nini? So of course she told me now it's unfortunate that my dad is no more. So tuko hotel sasa, tukaanza ni stress, tukaanza na kupanga mazishi. So we began to plan of course sasa mambo ya burial tukiwa hotel. So tukangoja Friday ikafika, we were to check out on Friday. Remember tuliingia Wednesday yote, Thursday yote, alafu Friday tulikuwa tumepewa full board ya 2 days 2 nights I mean. So we left and then tukaanza kupanga mazishi. Then after that of course life was not so easy, but somehow we made it, because I think after that I think hata honeymoon we had planned to, we had received a call again, tukapata place ingine tumelipiwa again Malindi. So that one for Malindi we didn't go even up to date. Juu sasa of course tumetoka burial, things are not okay, tumerudi tu home. And then after a while tukakaka, so tukaplan life yetu. Surprisingly I remember the money we had put to put together the house, kubuy vitu hapa na pale, tushatumia sasa, so back zero. So we are home, sitting room hata ina viti, tunaingia kama corridor tukienda kulala. That's how crazy it was. Tunaambia say how it was, and people never believed because it was so crazy. Then tuka for 2 years we were blessed with a son, and then unfortunately something happened that our son didn't manage it for after 6 days, if I'm not wrong. So we thought now God has given us joy. Unfortunately our son akapass tena. So tukaingia in another traumatizing period. It was so crazy, it was so bad. But one thing I thank God for is because my wife aliheal, na Mungu akatusaidia. But it was so crazy. I can tell it was so crazy. For me,
cause nilikuwa nimemjua kutoka kitambo. Hata hiyo time tukidate, unajua ni vizuri mtu wako kuwa open when you are dating, anakuambia kama ako sawa ama yuko sawa. Ulikuwa unajua sina kakitu. So cause alikuwa open kwangu, singeanza kumpea pressure kumwambia sasa hii ni life gani umenileta, sijui nini. Cause nilikuwa namjua, mimi nilikuwa naelewa. So tulihandle hiyo situation vile tu ilikam, tukavumilia yale mambo yenye alikuja, tukawak na ile kidogo yenye tulikuwa tunapata, na Mungu akatusaidia and we are moving on. One thing nimelearn ni kuwa ukipata mtu wako mwenye ako open, hamtasumbuana hapo mbeleni. Cause kama Chris angekujanga kwangu anidanganye vile ako na do, vile anakaa life iko juu, alafu tukifika kwa nyumba ikuwe something different, najua sasa hatungeelewana. But now cause alikuwa open, kila kitu nilikuwa najua, sikupata hard time. So hata issues zikikam, nilikuwa najua vile naweza kuhandle. Well, this is what I can say for the newly weds, the couples, the new couples. Tunasemanga the new couples in town. Hata kama mtu ako Morocco. Tunasemanga in town, so sielewana. But anyway, this is what I can say. First of all, I would say that marriage has no manual. Marriage, you can't run marriage like like your friends. Hakuna marriage inafanana. Let me be honest with you. That is my own understanding. What I go through with my wife is not what another couple will go through. I know you have talked to so many couples, and honestly, we can never live a lie. First of all, never try to look like a certain couple. Secondly, know that how you plan your marriage, that is the original you. You can never plan your marriage using someone else's idea, because what works what my wife likes, my friend's wife might not like the same. Actually, not even hata tusiende mbali, my couple. Kuna vitu they tell us, and we are like, where? How do you do it? And I'm like, there are things they do, but I can't copy. We can't copy them because that is their own. Like one thing I'll say, wao wanakulanga hata sahani moja up to today, and they are we talk to our friends. We talk to them every other time. They even do it, use the same plate together. But sisi tulishindwa. Even the first day we tried, it never worked. Usijicompare na watu wengine. The other thing, of course, peer pressure. Ile pressure iko in Nairobi ama in our age is so crazy, because unataka kuishi life ya msee mwingine, especially when it comes to the high standard of living. You want to live a standard yenye uwezi mene. That's why we're seeing a lot of couples breaking. There's a lot of divorce happening at our age. But I think it's because hatutaki kujielewa. Siuelewa mtu wako kama ana kitu. Okay, sisemi pia wanaume wako elezi. Piga wera. Tafuta pesa, lakini pia ile pesa unapata, nyinyi kweni in that range. Don't try to be someone else. Mimi naweza sema sipigane kwa kitu kingine, because what will follow, I'm being honest, lazima mtaachana. Kama kuna kitu uni bless, mi huongea sana. Mimi ndio I'm right opposite her. Ile literally, ile sio ile ya kuandika kwa kitabu, but personally there are so many things I appreciate. One, you never give me pressure on performing on you never compared me with another couple. You've always appreciated what I have, what I get, how we spend it. We've never fought about these small things. You've always be resilient. You've walked with me even when I don't have. Most of the time when I'm down, she keeps quiet, and that one I normally feel that ananipa ile space. So that's something I appreciate you for. The other thing, of course, you've always protected me. That one I can tell. You're always there. Kama kuna kitu moja uni blessed now is because wakati sometimes I speak a lot and I go overboard, naniambia hiyo ilikuwa necessary. So telling me those details, then hakuna msee anaweza niambia, something which blesses my heart. And of course
personally sidhani ningechagua otherwise. Hata leo tukiamua tuingie tena kwa kichaka tutafute, I'll still come for you. So of course that's something I can't ignore. Ile kitu mimi na appreciate kwa Chris ni he has been there for me, especially ile moment yenye tulilose mtoto wetu, cause kama ingekuwa mtu mwingine angesimama na mimi for that time, but hiyo time yote yenye tulikuwa tunapitia that pain, he was there for me, he supported me. Time yenye nilikuwa najaribu kucomplain, mbona hii imetuhapenia, aliniambia nisicomplain, tuendelee kutrust Mungu, na I thank God for him. Pia vile amekuwa supportive husband pia kwa kazi yangu, kila kitu yote yenye nafanya amekuwa hapo, amekuwa akinisaidia, so I'm grateful. I appreciate it so much. You've been hanging out with the Ngaos, and that was our love story.